Hello everyone. In the fertilizer technology subject, there is a number of types of manufacturing of ammonia processes. Okay, so એમોનિયા બનાવવાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ વિશે જાણવાનું છે. તો વી નો દેટ દેર ઇઝ અ નંબર ઓફ ટાઈપ્સ ઓફ એમોનિયા પ્રોડક્શન્સ ઇઝ દેટ લાઇક લિન્ડે પ્રોસેસીસ, Kellogg processes, Haber processes. Okay, so all these types of processes and flow sheets are available in textbooks of Drayden. So uh, so in the process of ammonia there is a four section. Okay, so in this section we are discussing ammonia Haldor-Topsey process. Okay, so ammonia plant, urea plant, steam generation plant and bagging plant. There is a four plant. So ammonia plant, in which ammonia plant first what is the main sections? First, desulfurization section. Second one is reforming sections. At the step 1 the desulfurization is occurs in the step 1, then reforming of desulfurized sulfur. Third one is shift section. Fourth one is carbon dioxide removal section. Fifth one is methanation section, and sixth one is ammonia synthesis sections. Okay, so here is the ammonia synthesis desulfurization sections, where what exactly happened here. So let us see. Natural gas contain up to 10 volume ppm सल्फर कंपाउंड. ओके, जिनके अंदर जो नेचुरल गैस है उसको हम कहाँ करेंगे, फीड जनरेटर के अंदर हम प्री हीट करेंगे. ठीक है, प्री हीटर के अंदर पहले से हमको प्री हीट करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे हाइड्रोजनेटर के अंदर. और जो ये रिसाइकल हाइड्रोजन है उसको हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे. गैस कंटेन बोथ H2S एंड ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड. ओके, नेचुरल गैस के साथ क्या होगा, नेचुरल गैस भी होगा और उसके साथ कंपाउंड कौन सा होगा, ये सल्फर वाला H2S वाला. देन desulfurization take place in two stages. First one is hydrogenation and second one is H2S absorption. Okay, so in the first TK2250 what happened, it is hydrogenator and hydrogenation is occurs, then it is sent it to the sulfur absorber, where sulfur is removing here, and second one is sulfur absorber number 2. Okay, and finally it is the natural gas or to required for the sections. So in the hydrogenous part, for this is the example is given for 39 kg per centimeter cube and temperature range is given of hydrogenator. So 250 must be get into contact with H's without presence of hydrogen, and this will increase sulfur slip to reforming sections. Okay, so at right hand side the reaction is given. Okay, so reaction is in the form of carbon dioxide plus H2, that means it produces carbon monoxide plus water, and this carbon dioxide plus hydrogen gas reactions is gives COS plus H2O. Okay, next in the H2S absorption this process is occurring. Okay, this will be only informative. And reforming section के अंदर क्या होगा, general information is that desulfurized gas is convert into synthesized gas. जो भी desulfurized gas है वो किस में कन्वर्ट होगा, into
सिंथेसाइज गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। Reaction take place in two steps: primary reforming and secondary reforming. Okay, and so this one is no need to discuss. Primary reform क्या है? It is transferred by the radiation from a number of wall burners to a catalyst tube. Okay, and then hydrocarbons in the feed convert to CO2 and H2, where 13.3% of mole fraction of methane. Reformer tube is loaded with catalyst RK211 and followed by the layer of RK201, while the bottom part of the former tube is loaded with the catalyst R67. This is a picture where the process is occurring. Secondary reforming. This will be informative only, and this is the process. Okay. Where the complete conversion is given here. Okay. The next one is that methanation section, where the methanation, that means methane is added to the process. In the methanation process, in which residual carbon dioxide कंपोनेंट है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू मीथेन. CH4 converted into methane. Methane act as a inert ammonia. Inert ammonia synthesis. So carbon monoxide plus 3 mole of hydrogen, it gives the CH4 methane and water plus heat. It is given from this reaction. That means the reaction is a exothermic reaction. Then this CO2 is again react with 4 mole of hydrogen. It gives a methane plus 2 moles of H2O plus heat. That means we are producing methane for the using carbon dioxide as well as carbon monoxide. Where low temperature, high pressure and a low water vapor content favors the methanation equilibrium, and the methanator R301 has the one of the catalyst bed loaded with a catalyst. So these are the catalysts and which is used for the methanation. Okay. Now the ammonia synthesis section is most important over here. So ammonia synthesis, in right hand side figure we see that first the general information in which ammonia converter, that means ammonia, how to make an ammonia converter using ammonia converter. So the 3 mole of hydrogen and 1 mole of nitrogen gas make it 2 moles of ammonia, plus it generates the heat. It is generating the heat. And about high pressure and low temperature favors
equilibrium concentration of ammonia. Pressure it should be contained very high and temperature favors in the low. ટેમ્પરેચર વધારે ઓછું અને પ્રેશર વધારે, જેમાંથી 20% ઓફ નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ એમોનિયા, બરાબર, ડાયરેક્ટલી. એન્ડ અનકવર્ડ ઓર રિમાઇન્ડર ઇઝ રિસાયકલ બેક. જે બાકીનું છે એ શું કરે છે, રિસાયકલ થઈ અને ફરીથી એડ કરવાનું હોય છે. નોર્મલ ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર ફોર ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ બેડ, બરાબર, એટ બોટમ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ બોર્ડ. તો એના માટે ટેમ્પરેચર રેન્જ આ રીતે હોય છે. ફર્સ્ટ માટે 370 થી 510, સેકન્ડ બેડ માટે 425 થી 480 અને થર્ડ બેડ માટેનું ટેમ્પરેચર 420 થી 460 સુધીનું ટેમ્પરેચર હોય છે. જ્યાં KM1 અને KM1R શું છે, ઇટ ઇઝ અ કેટલિસ્ટ વેર જે શું હોય છે, નોન પાયરોફોરિક અપ ટુ કે જેનું ટેમ્પરેચર રેન્જ ખાલી 990 થી 100 ડિગ્રી હોય છે અને જેનું ટેમ્પરેચર રેન્જ ખૂબ જ વધારે છે, જે નેગેટિવથી લઈને પોઝિટિવ સુધીનું હોય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ સ્ટેબલ પ્રેશર ડ્રોપ, લોંગ ઓપરેટિંગ લાઈફ, high resistance to poison and iron based catalyst with some non reducible oxide. Here is the total ammonia converter process. જે કઈ રીતે હોય છે, આ રીતે. જે એમોનિયા સિન્થેસિસ ગેસ છે, બરાબર, હીટરમાંથી એ ક્યાં નાખવામાં આવે છે, જે એમોનિયા કન્વર્ટર છે તેના અંદર, બરાબર. ત્યારબાદ તેની અંદર શું કરવામાં આવે છે, સિન્થેસાઇઝ કરી અને મિથેન ગેસને શું કરવામાં આવે છે, એડ કરવામાં આવે છે, બરાબર, એટ 354 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર. ત્યાં સિન્થેસાઇઝ ઇકોનોમાઇઝર, સ્ટીમ બોઇલર યુઝ કરી હીટ કરવામાં આવે છે, બરાબર, એમોનિયા કન્વર્ટરથી. પછી જે કન્વર્ટ નથી થતું એમોનિયા, એને ફરીથી રિસાયકલ કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ હિયર, ઓકે. અને જે એમોનિયા જે સિન્થેસિસ ગેસ છે અહીંયા એડ કરી રિસાયકલ થઈ અને ક્યાં એડ કરવામાં આવે છે, અહીંયા, બરાબર. એટલે જે રિસાયકલ નથી થતું એને, બરાબર, અહીંયાથી આની સાથે એમોનિયા જે મેકિટ થાય છે તેની સાથે એડ કરવામાં આવે છે. Then heat is exchanged between the ammonia separator, बराबर. પછી क्या जैसे heat is separating out ammonia cooled condenser के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंज होगा और उसकी वजह से कोल्ड एमोनिया है वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ प्योर गैस, ओके. इट कैन बी आउट सेपरेटिंग. પછી જે એમોનિયા સેપરેટર છે એમાંથી જે લિક્વિડ છે તેને શું કરવામાં આવે છે, પાછું ફરીથી સેપરેટરની અંદર મૂકવામાં આવે છે, પ્રોડક્ટ ટેન્કની અંદર. જ્યાં શું કરવામાં આવે છે, પ્રોડક્ટ લેટ ડાઉન ટુ ધ ટેન્કની અંદર, જેની અંદરથી શું મળશે, પહેલાં તો ગેસિયસ કમ્પોનન્ટ હશે, બરાબર, જેમ કે એમોનિયા, મિથેન છે, હાઇડ્રોજન છે, તો ઇટ વિલ બી રિમૂવિંગ ફ્રોમ ધી top of the order and the other ones is giving the temperature range and it gives the ammonia product, okay, NH3. Then other one is ammonia product production gas is methane also is obtained here. Then this is the plant of ammonia recovery and that means if those ammonia who are not treating during the process, it can be referred to self it is not self converting into the ammonia recovery, but the again plant is made up for the ammonia recovery plant, okay. So in which the untreated or unreacted ammonia was further treated for the
the single process of the ammonia synthesis process, and then again it is converted for the pure ammonia product, and other parameters should be kept it out from the ammonia synthesis.